Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing amazing. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈ రోజు మనం రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఆర్ MCQs చేసుకుపోతున్నాము. కానీ ఫస్ట్ లెట్ us start our session with a motivational dose. Okay, so today's motivational dose is we are what we repeatedly do. So excellence ante if you do it do something repeatedly, okay, మనకు అది అలవాటు అయితే హ్యాబిట్ అయితేనే we will become perfect in that. So same is applicable for your studies also. మీరు ఒక్క రోజు రెండు రోజు చదువుకుంటే సరిపోదు, ఎవ్రీ డే కొంచెం కొంచెం ఇట్లా కన్సిస్టెన్సీతో చదువుకుంటే you will definitely be the topper. All right, so make it a habit, not అంటే ఈ రోజు చదువుకుంటాను మళ్ళీ 5 days చదువుకోను. That should not be the process. Okay, so let us discuss the top 50 MCQs or bits in the chapter reproduction. And do excuse me for a bad throat, koncham jalbu aindi, so you can adjust that. So top 50 MCQs or bits reproduction no chesina mundu, let me welcome all my students joining the live. Hi Nani, hi Shanti, hi Navyashri, hi Maha, how are you? Hi Subhashini, hi Venkatramana, Gayatri, hello, hello Radha, hi Chitra, good evening, hi Navyashri. Then we have Aruna Jyoti, hello. Hello lucky girl, Sai Prasad, good evening Nana. Lakshmi, hi Lakshmi, G Lakshmi. Yes, Chitra, cold aindi, so I have got a bad throat, voice koncham you have to adjust. Yes, Navyashri, health baane undi, just koncham cold aindi, that's it. Okay, hi T Priyanka, good evening. Venkatramana, hello Nana, how are you? Hi Karthik. Gayatri, hello Gayatri, Tolly Trends, hello. So andariki a very good evening. Let us start the top 50 MCQs fast ga meerandaru answer cheppali. So remember, reproduction is one high weightage chapter. Okay, so reproduction oka high weightage chapter kabatti ee chapter lo unna prati oka 8 marks 6 marks 1 mark everything we should practice well. Okay, సో వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడుగుతాను, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మీ, అండ్ దాని తర్వాత నేను ఆ క్వశ్చన్ ఆ ఆన్సర్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇస్తాను, సరేనా? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ డాష్ డెవలప్స్ ఇంటూ అ ఫ్రూట్. సో ఒక ఫ్లవర్ లో which part is developing into a fruit and which part is developing into a seed? Let me tell you, this is one of the most important question. 1 mark లో MCQ అంటే బిట్స్ లో రాకపోతే అంటే టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి దేర్ విల్ బి 10 బిట్స్ ఎలాగో, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఇన్ 1 మార్క్. 1 మార్క్ లో సేమ్ క్వశ్చన్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ, అండ్ ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నానా. సో లుక్ హియర్, ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ డాష్ డెవలప్స్ ఇంటూ అ ఫ్రూట్ అండ్ డాష్ డెవలప్స్ ఇంటూ అ సీడ్ రెస్పెక్టివ్లీ. Welcome Maha, no problem, anything for you people. Vaishnavi, for you, health baane undi nana, koncham cold aindi, so voice koncham meer adjust chesukovali. Okay, I think I'm properly audible. Okay, so we can discuss all the question answers. Yes, right answer Maha. So fruit will develop into ovary, ovary will develop into fruit and ovule will develop into seed. Very very important question. Okay, Chitra, option A na kaadu nana, respectively undi kada Chitra. So fruit ante what, which part is developing into fruit? Remember, ovary develops into fruit and ovule develop into a seed. Remember this. Okay, let's move on to the next question. Before that, ee answer ki explanation istanu chudandi. So flower lo, so this is the female reproductive part. Oka flower lo female reproductive part, so top portion is stigma, then a stalk untundi kada, adi style. Ikkada kinda bulge part or swollen part is the ovary, and ovary lopala ovules untai. Okay, so this particular ovary, that is converting into what? Fruit. And ovules, whatever ovule is there, that will be converting into a seed. Sarena? Next question chudandi.
Examples for external fertilization. Okay, so fertilization are of two types. What are the types of fertilization? Internal fertilization and external fertilization. Okay, so internal fertilization best example ఏంటి మీరు చెప్పండి. ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఆప్షన్ లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ చెప్పండి నాన్న. హాయ్ సింధు, హౌ ఆర్ యూ? Yes, Vaishnavi, ఈ లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది. వన్ షాట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అయిపోయినాయి. ఓన్లీ MCQs were left out, so I am doing that. Okay. Maha, frog and fish. Okay. Chitra, very good. Option C is the right answer. Shanti, Subhashini, also correct answer. Venkatramana, very good. Sai Prashad, Gayatri, very good. So external law options, examples, frog and fish. Internal fertilization example, can you tell me? Internal fertilization ante fertilization will happen inside the female body. Okay, so ikkada human beings fertilization happening inside the female reproductive part. Kani frog lo or fish lo emaitundi ikkada chudandi. So let us suppose idi oka male frog and idi vachesi female frog. Okay, male and female. So male frog will release sperm, female frog will release egg into the water body lone release aitundi and water lone fertilization is happening. Okay, so water body lo fertilization taking place and akkade zygote formation will happen. So this is external fertilization, ante బాడీ బయట ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. బాడీ లోపల కాకుండా బాడీ బయట ఫర్టిలైజేషన్ జరిగేది ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్. ఆల్ రైట్, ఎస్, లక్కీ రైట్ ఆన్సర్ హ్యూమన్. చిత్ర కూడా కరెక్ట్. అవును సాయి ప్రసాద్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వెంకటరమణ, శాంతి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఇస్ నాట్ అ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం లెట్ మీ టెల్ యూ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నానా. Unisexual or bisexual. Okay. So all of you please adjust with my bad throat. Okay, voice koncham different ga undi, but I think I am audible. So bisexual and unisexual flower example meer cheppalannamata, sarena? So bisexual flower meaning enti? First of all, bisexual flower meaning ante both carpel and stamen, isn't it? So anther and filament comprise stamen. Carpel under mm ostundi, stigma, style, ovary, ovule. So female part, female reproductive part and male reproductive part rendu okka flower lo unte adi bisexual flower annamata. Kani if you have either male or female part, then it is unisexual. Any one will be there, appudu unisexual. So ikkada question enti, which is not a bisexual flower. Ikkada chudandi, papaya, mustard, hibiscus, brinjal, ee four option lo which is not a bisexual flower. So meer em cheptaru answer ikkada? Yes, Venkatramana, very good Nana. Hi Nirisha, how are you after a long time? Nirisha, how are you? Yes, Venkatramana, very good, very good. Vaishnavi, for you, what is the difference between fragmentation and regeneration? Vaishnavi, fragmentation lo, suppose pyrogyra is there, it will be cut into different like many small fragments. Then ప్రతి ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్ ఒక న్యూ ఇండివిజువల్ గా డెవలప్ అవ్వడం, అది ఫ్రాగ్మెంటేషన్. రీజనరేషన్ ఏంటి? సపోజ్ లిజర్డ్ టేల్ ఇస్ దేర్, సో టేల్ కట్ అయితే మళ్ళీ టేల్ నుంచి ఒక కొత్త లిజర్డ్ డెవలప్ అవ్వడం చూసారా? కాదు కదా. కానీ లిజర్డ్ టేల్, ఒక న్యూ టేల్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో రీజనరేషన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మార్జినల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ హైబిస్కస్, no ఎవరు చెప్పారు ఇది? వెంకటరమణ, హైబిస్కస్ కాదు నాన్న, విచ్ ఇస్ నాట్ అ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. హైబిస్కస్ ఇస్ అ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ నా. మస్టర్డ్ కూడా బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్, బ్రింజాల్ కూడా బైసెక్షువల్, పప్పయ ఒక్కటే ఇక్కడ యూనిసెక్షువల్. యూనిసెక్షువల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బైసెక్షువల్. సో ఆప్షన్స్ కేర్ఫుల్లీ మీరు సిలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు విచ్ ఇస్ నాట్ బైసెక్షువల్ ఆర్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ విచ్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్, బీ కేర్ఫుల్ విత్ సచ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే ఇట్ విల్ ఐదర్ లైక్ మేల్ పార్ట్ విల్ బి దేర్ లేకపోతే ఓన్లీ ఫీమేల్ పార్ట్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ బోత్ విల్ బి ప్రెసెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ హైబిస్కస్, మస్టర్డ్, దతురా. యూనిసెక్షువల్ లో పపయ, వాటర్ మెలన్, కుకుంబర్, కార్న్ ఇవన్నీ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్. సరేనా? క్లియర్? Shanti, you said the answer first. Okay. Next question, which structure of placenta helps in the absorption of nutrients by the fetus? So this is regarding female human embryo. Human embryo topic మీరందరూ రివిజన్ చేశారా? సో ఇక్కడ చూడండి, which structure of placenta helps in absorption of nutrients అంటే ప్లాసెంటాలో కూడా there is a structure which is helping in absorption of nutrients. Okay. సో ప్లాసెంటా బేసికలీ ఏంటి, మదర్ బ్లడ్ నుంచి అన్ని న్యూట్రియంట్స్, గ్యాస్ అంటే ఆక్సిజన్ అవన్నీ ఫీటస్ ఆర్ ఎంబ్రియోకి వెళ్ళడం. సో అది ఎలా జరుగుతుంది ప్లాసెంటాలో? వాట్ ఈస్ ద ఫీచర్, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ హెల్పింగ్ దాట్? సింధు, ఓకే. వెంకటేష్, గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకటేష్. కమ్ ఆన్ వెంకటేష్, స్టార్ట్ ఆన్సరింగ్. టాలీ ట్రెండ్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ గుడ్ నేమ్? టాలీ ట్రెండ్స్. సల్సై కాదు, ఆన్సర్ ఇస్ విలై. అంటే ప్లాసెంటాలో కూడా దేర్ విల్ బి స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్, స్మాల్ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ విలై. సో ఆ విలై ద్వారానే అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ యూ ఆల్ షుడ్ రిమెంబర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పిల్లలు. ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ పోలార్ న్యూక్లియై విత్ ద మేల్ గ్యామెట్. సో బీ కేర్ఫుల్ హియర్. పోలార్ న్యూక్లియై అంటే ఈ టాపిక్ ఏంటి? Here we are talking about the embryo sac in flower. Okay, so ikkada top lo there are 3 antipodals, down there is one egg cell and synergids. Center lo unna cell ni polar cell or polar nuclei antunamu. Yes or no? So ikkada question enti, two nucleus of polar nuclei ante polar nuclei will have two nucleus. Danto oka male gamete ikkada వచ్చి ఫర్టిలైజేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ని ఏమంటారు? డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్, ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్, పాలినేషన్ ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్? ఎస్ ఎస్ కిరణ్ కుమార్, వాయిస్ లో ఉంది కదా, కొంచెం కోల్డ్ అయింది, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా అయింది నాన్న, అందుకే వాయిస్ కొంచెం మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. మీ మొబైల్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ లో వాల్యూమ్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేసేయండి. ఓకే. హాయ్ పండు. కృష్ణ ప్రవీణ్, ఓకే. టాలీ ట్రెండ్స్ అంటే కృష్ణ ప్రవీణ్, సరే. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్ అ టూ అంటే పోలార్ న్యూక్లియై విత్ మేల్ గ్యామెట్. సో దేర్ ఆర్ టూ మేల్ గ్యామెట్స్, రైట్? సో వన్ మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజింగ్ విత్ ఎగ్ సెల్ అండ్ అనదర్ మేల్ గ్యామెట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యూజింగ్ విత్ ద పోలార్ న్యూక్లియై, అంతే కదా? సో వన్ విల్ ఫ్యూజ్ విత్ ద ఎగ్ సెల్, వన్ విల్ ఫ్యూజ్ విత్ ద పోలార్ న్యూక్లియై. 2 times ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ పోలార్ న్యూక్లియై అండ్ మేల్ గ్యామెట్ న్యూక్లియస్ ఫర్టిలైజేషన్ ని ఏమంటారు? కమ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ మై వాయిస్ టుడే. డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్, వెరీ గుడ్ నాని, కరెక్ట్ ఆన్సర్. కృష్ణ ప్రవీణ్, పాలినేషన్ కాదు నాన్న, ఇది ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ అంటారు. నాని డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ కూడా కాదు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి మళ్ళీ చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ఎంటరింగ్ ద ఎంబ్రియో సాక్ ఆర్ ఓవ్యూల్. ఓకే, పోలెన్ ట్యూబ్ ద్వారా 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ద ఎంబ్రియో సాక్. అప్పుడు ఏమైతుంది, 1 మేల్ గ్యామెట్, కెన్ యూ సీ ద నంబర్ 1 హియర్? 1 మేల్ గ్యామెట్ is fertilizing with egg cell. Another male gamete, can you see the number 2 here? So this is the male gamete that is fertilizing with polar nuclei. ikkada 2 times fertilization jarugutundi kabatti this is called double fertilization. Kani what is triple fusion? Triple fusion is this one only. 1 male nuclei, a male gamete
fusing with two polar nuclei. Ikkada polar nuclei lo there are two nucleus and male gamete one nucleus, total three nucleus fusing. Anduke triple fusion. Any doubt? Come on, tell me. No, it is triple fusion. It is not pollination, of course. Double fertilization kuda kaadu idi. Question ikkada sariga chudandi. Two nucleus of polar nuclei with the male gamete. So polar nuclei and male gamete fusion. That is called as triple fusion. Okay. Any doubt? Maha, your answer is wrong, Nana. Triple fusion is the answer. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఇక్కడ చాలా మంది రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పారు, కానీ ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సి ఎంబ్రియో సాక్ ఆర్ ఓవ్యూల్ లో 2 times ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. 2 times ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఇక్కడ ఎక్సెల్ తో ఒకసారి, పోలార్ న్యూక్లియర్ తో ఒకసారి. సో 2 times ఫర్టిలైజేషన్, అందుకే డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. కానీ ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ ఏంటి? ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ అంటే వన్ మేల్ గ్యామెట్ reacting fusing with two nucleus of polar nuclei. Polar nuclei lo there are two nucleus na, so two nucleus and male gamete inkokati, three things fusing, anduke triple fusion. Okay Nani, you understood? Venkatesh malli cheppanu kada, ardhamaindi kada Venkatesh ma'am, please. Yes, see, once again I'll tell you, suppose this is the embryo sac. సో ఇక్కడ సెంటర్ లో దేర్ ఇస్ పోలార్ న్యూక్లియై. పోలార్ న్యూక్లియై లో ఏంటంటే ఎవ్రీ సెల్ లో దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ వన్ న్యూక్లియస్, కానీ పోలార్ న్యూక్లియర్ లో దేర్ ఆర్ టూ న్యూక్లియస్. సో టూ మేల్ గ్యామెట్స్ ఎంటరింగ్ ద embryo sac. So one male gamete will fuse with the egg cell. Okay, so one male gamete fusing with egg cell, another male gamete fusing with the polar nuclei. సో ఇక్కడ పోలార్ న్యూక్లియైలో ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది కదా, దిస్ పార్ట్. సో 3 things ఆర్ ఫ్యూజింగ్, అందుకే ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్. కానీ 2 times ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది, ఒక్కసారి ఇక్కడ ఇంకొకసారి ఇక్కడ. సో 2 times ఫర్టిలైజేషన్ కాబట్టి డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ. ఓకే, unicellular organism that reproduce by budding. Yes, of course, it is hydra. Hydra will reproduce by the process of budding. Okay, కానీ ఒక మాట చెప్పండి నాన్న, అది ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ అండ్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ క్లియరే కదా? ఓకే, కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అది, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒక్కసారి మీకు అర్థమైతే తర్వాత మీరు మర్చిపోరు. ఓకే, హైడ్రా దయ్యం, అవును చిత్ర, హైడ్రా లుక్స్ లైక్ ఏ ఘోస్ట్. సో ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ పేరెంట్ హైడ్రా. అ స్మాల్ బర్డ్ విల్ డెవలప్ ఆన్ ద బాడీ. ఆ బర్డ్ నుంచి అగైన్ టెంటకల్స్ విల్ డెవలప్. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అది పేరెంట్ బాడీ నుంచి కట్ అయిపోతుంది, కట్ అయి ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ సెపరేట్, లైక్ ఇట్ ఈస్ సెపరేటెడ్. సో సెపరేట్ అయిన తర్వాత దట్ స్మాల్ బర్డ్ విల్ గ్రో ఇంటూ అన్ ఇండివిజువల్ హైడ్రా. ఓకే, సో ఇది బడ్డింగ్. ఎగ్జామ్ లో బడ్డింగ్ అడిగినప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, 6 steps కాకుండా అట్లీస్ట్ 3 steps లో కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్, వెంకటేష్ అండర్స్టూడ్, వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎవ్రీబడి, శాంతి అర్థమైందా? సరే నాన్న. బి అండ్ డి, కృష్ణ ప్రవీణ్, బి అండ్ డి ఎందుకు? ఒకటే ఆన్సర్ కదా, హైడ్రా ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఎంబ్రియో సాక్ ఇస్ డాష్ సెల్స్ అండ్ డాష్ న్యూక్లియస్. సో దిస్ ఇస్ ఎంబ్రియో సాక్. ఓకే, సో ఎంబ్రియో సాక్ అంటే ఓవ్యూల్ పార్ట్ ఇన్ ద ఫ్లవర్. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ది ఎగ్ సెల్. ఎగ్ సెల్ చుట్టూ దేర్ ఆర్ 2 synergids. పైన ఏమో 3 cells are there which are called as antipodals. Center లో polar nuclei. So how many cells are there total? 1 2 3 4 5 6 7 cells. కానీ న్యూక్లియస్ వచ్చేసి 8. వై? బికాస్ దిస్ పోలార్ న్యూక్లియై, సెంటర్ లో పోలార్ న్యూక్లియై చూస్తున్నారు కదా, సో ఆ పోలార్ న్యూక్లియైలో 2 nucleus will be there. అందుకే ఎంబ్రియో సాక్ ఇస్ 7 cells but 8 nucleus. ఓకే, ఎస్, చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. ఛాంపియన్స్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్, అనీషా, రైట్ ఆన్సర్, 7 cell and 8 nucleus. గుడ్.
Nani, Subhashini, Venkatesh, Maha, Shanti also. Very good, very good. So this is a 5-star question, okay? So 5-star question, this one. Next one, everybody. Variations are responsible for. So variations will happen only in sexual reproduction. Asexual reproduction, no variation. Variation happens only in sexual reproduction, okay? So variations are responsible for speciation, diversity, survival of a species, all of the above. What is the answer? Yes, good evening, Karthik. How are you? Yes, all of the above is the right answer. Variations aitene. Ante first of all, variations happen only in sexual reproduction. Variations jarugutundi kabatti speciation, diversity, survival of species, all of the above is the right answer ikkada. Okay. Next question. Which of the following contraceptive does not act as a mechanical barrier? So there are many contraceptive methods. Yes, contraceptive ante the process of preventing unwanted pregnancy. So contraceptive methods are of many types. Ikkada, which is not a mechanical barrier. So come on, tell me the answer first. Which is not a mechanical barrier. And చాలా మంది సెషన్ ని లైక్ చేయలేరు. Come on, everybody, like the session, hit the like button. Show me some energy that you are energetic. నాకు కొంచెం జలుబు అయింది, హెల్త్ బాగాలేదు, కానీ you people are energetic, right? So come on, hit the like button and show me your energy. Chitra, option A, oral pills. Yes. So oral pills, they are not mechanical barrier. They are taken orally, medicine laga. Okay. So that is the answer. What are the various contraceptive methods? Mechanical barrier, hormonal contraceptive, surgical barrier, and contraceptive devices. Mechanical barrier lo condoms and diaphragm. Hormonal lo birth control pills. Okay, oral pills. Surgical barriers lo vasectomy, tubectomy. Contraceptive devices lo copper T, intrauterine devices, etc. Okay. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. 4 హెడ్డింగ్స్ రాసి దాని గురించి ఒక 2-3 లైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి విత్ ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడు సరిపోతుంది. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమైంది నాన్న? yes, copper T and condom, they are mechanical barrier. This okay, copper T is a contraceptive device. Kani you can see here pills, oral pills, they are hormonal contraceptive, medicine laga. Okay, Sai Prashad, hi Durgesh, yes, Uma, hello Uma, how are you? Happy evening Uma. Rajeshwari, Mercy, hi Mercy. So ikkada chudandi, sexually transmitted disease caused by bacteria. So STD chadukunna appudu sexually transmitted diseases we have studied about AIDS, syphilis, gonorrhea, warts. Okay, so ivanni STDs example annamata. Kani bacteria dwara spread aye STD example enti? Is it AIDS? Is it syphilis, warts or flu? Maha, you want notes? Yes, notes will be given. Some plan is going on for you people. Notes will be provided. Don't worry. Okay, Maha? Okay, this notes I can provide you. So, you want all the questions? MCQs kavalante, I'll provide it. Editing elites. Good evening, Nana. How are you? Yes, Chitra, right answer. Syphilis is the correct answer. Syphilis is communicated sexually and it is a bacterial disease. AIDS వచ్చేసి ఒక వైరల్ డిజీజ్ కాస్డ్ బై వైరస్. విచ్ వైరస్? హెచ్ఐవి. కానీ సిఫైలిస్ ఇస్ కాస్డ్ బై బ్యాక్టీరియా. సిఫైలిస్ తో పాటు మీరు గొనోరియా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సిఫైలిస్ అండ్ గొనోరియా ఆర్ ద STDs caused by bacteria. Only AIDS is caused by virus. So answer is syphilis here. Okay. Yes, Shanti, Krishna Praveen. Krishna Praveen, option A kadanana, option B is the correct answer. Okay. MCQs kuda kavali Maha, sare. Avunu Uma, voice change avale, jalbu aindi, koncham throat change aindi. Okay, it will be fine in 1 or 2 days. So HIV is caused by virus. Remember this. Gonorrhea and yoka example, you can write it down in your textbook or somewhere.
సో gonorrhea is by bacteria, caused by bacteria. అలాగే సిఫైలిస్ కూడా ఒక ఎస్టిడి అండ్ అది కూడా బ్యాక్టీరియా ద్వారానే స్ప్రెడ్ అవుతుంది, సరేనా? సో సిఫైలిస్, then gonorrhea, bacterial disease అంటే STD which is caused by bacteria, and HIV ఒక STD which is caused by virus. Okay, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ లో లేకపోతే 1 మార్క్ లో కూడా అడుగుతున్నారు. సో MCQs లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్ తర్వాత సో మదర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద ఫస్ట్ మిల్క్. ఆ ఫస్ట్ మిల్క్ ని ఏమంటారు? దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ గివ్స్ ఇమ్యూనిటీ. So what is that first milk called as? Yes, Karthik, I am also good. It's okay. Shanti, come on. First milk produced by after childbirth by the mother. What is the first milk called as? Yes, Chitra, your answer is right. Maha and Mercy, Rajeshwari, it's Mercy only, na? Yes, colostrum is the correct answer. So it is a yellowish color lymph-like fluid which is secreted like first milk, and it gives immunity to the body, baby. Okay, a defense mechanism laga. Yes. So all of you giving the right answer only. Very good. Krishna, Praveen, Shanti, Maha. Very good. Chitra, correct, Nana. So first milk is called as colostrum. So we get this in cows and buffaloes also. You people, many of you like it also. Okay, can you tell me what do you call that in Telugu? That's a sweet dish guda. Okay, so human lo it is very very useful for the baby. Alage different animals lo guda colostrum is produced. So it is a watery yellowish lymph like fluid. It gives immunity to the newborn. Ante diseases ki fight cheyadaniki oka defense mechanism laga. Okay, Junnu, yes, Maha, that's correct. That is only colostrum. Okay, so next one, where does fertilization occurs? So human female low fertilization is happening, kani which part of the female reproductive system? Adi uterus, testis, fallopian tube or ovary? So remember, fallopian tube kakuna oviduct ichinapudu you should not be confused, both are same, fallopian tube or oviduct. So tell me the answer, where does fertilization occurs? Fertilization ante enti? Male and female gamete fusion. Yes, a fusion of male and female gamete is called fertilization, and this happens in a particular area in the female reproductive system. Where is that? Chitra, Parasila, yes. Avunu, Junnu, very good, Venkatesh. So you all might have eaten that. Many of you like that also. Chala mandiki adi ishtam kada. Yes, Chitra, fallopian tube, very good. Next question ki answer is Rajeshwari, ovary kaadu, answer is fallopian tube. So female reproductive system lo, suppose this is the uterus and this is the fallopian tube. Okay, and this one is the ovary. So ovary nunchi whenever egg is released, it goes to the fallopian tube, and fertilization happens in the fallopian tube only. Look here. So this is the uterus. Ever wrong answer chepparu chudandi. And this one is fallopian tube or oviduct. Okay, ovary nunchi oka egg, every month oka egg release aitundi kada. So that egg is going to the fallopian tube. Fallopian tube lone the sperm will enter through the vagina, cervix and uterus, and that sperm is coming near the ovum. Okay, so fallopian tube lone fertilization process jarugutundi. Fertilization jargin tarvata, okay, ikkada you can see this part, fertilization is happening in the fallopian tube only.
సో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే వాట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్? జైగోట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఆ జైగోట్ ఎంబ్రియోగా మారిపోతుంది అండ్ ఎంబ్రియో విల్ కమ్ టు ద యూట్రస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఎంబెడెడ్ ఆన్ ది వాల్ ఆఫ్ యూట్రస్. ఓకే, క్లియర్? Yes, answer is fallopian tube. Please remember, all of you. Fertilization occurs in fallopian tube only. It will not occur in ovary or uterus. Chala many students uterus answer rastaru, but uterus is wrong. Actually, fertilization occurs in fallopian tube or oviduct. Okay. Yes, editing elite ante Venkat. Yes, Mahana, kuda ishtam. Yes, Venkatesh, even I like that. Okay. Yes, Uma, fallopian tube is the correct answer. Sarena? Next question, everybody. Which is a surgical birth control method in females? So, human females lo jarigina oka surgical birth control method pair cheppandi. So, which is a surgical birth control method in female? Tubectomy, vasectomy, oral pills, or all of the above? What's the right answer? తొందరగా సెషన్ ని లైక్ కూడా చేసేయండి. ఎస్, అండ్ మీకు ఈ వీడియోస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీ కజిన్స్ తో షేర్ చేయండి. ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు లైక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకన్ ని కూడా నొక్కేసేయాలి సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద నోటిఫికేషన్స్. ఓకే, very good, Maha. It is tubectomy. Krishna Praveen, correct, Nana. Chitra and Venkatesh, all of the above etla aitadi Nana. Tubectomy okate kada. Vasectomy happens in the males, tubectomy in the females. Oral pill, it is not a surgical method only. Okay, oral pill is a hormonal method. సో యూ కెన్ సీ వాసెక్టోమీ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. వాసెక్టోమీలో ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లో, ఆ వాస్ డిఫరెన్స్ ని కొంచెం టై చేసి కట్ చేసేస్తారు. సో దట్ స్పర్మ్స్, వాట్ ఎవర్ స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద టెస్టిస్, ఇట్ కెన్ నాట్ గో అవుట్ త్రూ ద యూరెథ్రా. అలాగే ట్యూబెక్టోమీ అంటే ఫీమేల్ లో జరిగేది ట్యూబెక్టోమీ. అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఉంది కదా, ఓవిడక్ట్ ఆర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, దాన్ని టై చేసి కట్ చేయడం. సో దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ స్పర్మ్ ఎంటర్ ద యూట్రస్ అండ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, ఇట్ విల్ నాట్ మీట్ ద egg. Okay, so fertilization is avoided. Got it? So just remember the names of the surgical methods. In males it is called as vasectomy, in females it is tubectomy. All right, clear everybody? Shri Akshaya, option A. Yes, tubectomy is correct, Akshaya. అవును, ఉమా కూడా కరెక్ట్ చెప్పింది. హాయ్ సేజల్, ఎస్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. సేజల్ ఆల్సో రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి. గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫీమేల్ ఈస్ డాష్. వాట్ ఈస్ గెస్టేషన్ పీరియడ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ అయితే మీరు అందరూ గెస్టేషన్ పీరియడ్ మీనింగ్ చెప్పండి. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ 1 మార్క్ లో ఆర్ 2 మార్క్ లో డెఫినేషన్ అడుగుతున్నారు. వెంకటేష్, సిసి, క్రిస్టల్ క్లియర్, వెరీ గుడ్. సో ఎవరెవరైతే కొత్త స్టూడెంట్స్ రీప్రొడక్షన్ 1 షాట్ చూడలేరు, ఒకసారి చూడండి, తర్వాత అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్. అది మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ రివిజన్ కూడా అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి, చూడండి ఫస్ట్, లిసన్ టు ద క్వశ్చన్స్. కానీ ఫస్ట్ మెథడ్ మీరు ఎలా ప్రిపరేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 1 షాట్ చూడాలి, తర్వాత క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, yes, all of the above is the right answer. First of all, gestation period ఏంటంటే the entire period or time period in which an embryo develop inside the womb of the mother. గర్భసంచిలో embryo development జరుగుతుంది కదా, ఆ మొత్తం టైం పీరియడ్ ని gestation period అంటారు. అంటే it starts immediately after fertilization. So male and female gamete fertilization is happening, right? So ఆ fertilization నుంచి లాస్ట్ implantation వరకు అంటే బర్త్ వరకు, దట్ టైం పీరియడ్ ఇస్ గెస్టేషన్ పీరియడ్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో మంత్స్ లో చూస్తే 9 months, డేస్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 280 days అప్రాక్సిమేట్లీ అండ్ 40 weeks అప్రాక్సిమేట్లీ. అంటే ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్, సో దీస్ ఆర్ అప్రాక్సిమేట్ టైం పీరియడ్. ఓకే, అండ్ హ్యూమన్ లో ఇట్ ఈస్ 9 months, కానీ ఎలిఫెంట్ లో
or dog, cat, cow. For different animals, it is different. So all of you saying all of the above answer. Okay, 40 weeks, 9 months, 280 days, anni correct answer. Okay. Yes, Uma, Chitra, Venkat. Right. So next one, Chudam. Dash carries sperms from epididymis to urethra. Okay. So epididymis and urethra, these are the parts of male reproductive system. Okasari male reproductive system diagram chuddam. So testis lo what is produced? Sperms are produced in the testis. Our testis nunchi the sperm is traveling like this. Okay. So it is traveling and it is coming to the urethra. సో ఇప్పుడు సింపుల్ కదా, మీకు తెలిసిపోయింది, డయాగ్రామ్ చూసారు కాబట్టి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. డాష్ క్యారీ స్పర్మ్ ఫ్రమ్ ఎపిడిడైడమిస్ టు యూరెథ్రా. ఎపిడిడైడమిస్ ఎక్కడ? ఇక్కడ there are coiled structure inside the testis, seminiferous tubules which is producing the sperm. Seminiferous tubule nunchi it is coming to this part, this portion which is epididymis. దాని తర్వాత sperm ఎక్కడ వెళ్ళేది చెప్పండి. yes, జోషిక, వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ మ్యామ్? జలుబు అయింది నాన్న, కొంచెం సివియర్ కోల్డ్ అయింది. సో అందుకే దేర్ ఇస్ సమ్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్. వాయిస్ మీరు కొంచెం ఒక 1 or 2 days అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి, సరేనా జోషిక? సో డాష్ క్యారీ స్పర్మ్స్ ఫ్రమ్ ఎపిడిడైడమిస్ టు యూరెథ్రా. కాపర్స్ గ్లాండ్, యూరేటర్, వాస్ డిఫరెన్స్ ఆర్ స్క్రాటమ్? సిద్ధు, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి కూడా ఇది యూస్ఫుల్లే, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్. ఓకే, మళ్ళీ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్. సో దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ. గోపికృష్ణ, FA2 కి ఏముంటుంది మీ స్కూల్లోనే చెప్తారు నాన్న. ఓకే, వెంకటేష్ ఆప్షన్ సి, వెరీ గుడ్. ఉమా అండ్ కృష్ణ ప్రవీణ్, ఎస్, వాస్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. యూ కెన్ సీ హియర్. సో దిస్ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, so this pipe like structure, so ikkada chudandi, this is the testis. Testis lo there are seminiferous tubule. Seminiferous tubule nunchi all the sperms are going into the epididymis. Epididymis nunchi it is going to the vas deferens. Okay, it is going to the vas deferens. So vas deferens only carrying the sperms from testis to urethra. All right, yes. So these are tube-like structures, long tube-like structures we can see na in male reproductive system. Adi vas difference. So it is simply carrying the sperm from testis to the urethra. Okay. Next question, which is the inner layer of the uterus that thickens for the implantation of the embryo? So uterus lo oka part which is thickening for implantation. Implantation ante embryo production అయిన తర్వాత it is coming and getting implanted to the wall of uterus. Okay, so inner layer of uterus that thickens for implantation of embryo, cervix, placenta, endometrium or fallopian tube. Which is the thickening? Hello Dhanalakshmi. Joshika, option C. Chitra, very good. Lucky girl and Uma, yes. So endometrium only correct answer. You can see here. So ikkada red color part thickening kanapadutunda, so that is endometrium. Fertilization jarugute this endometrium lone idi chudandi. So this is the embryo. Embryo will come and settle there. Okay, it will be implanted ekkada endometrium lo, wall of the uterus lo. Okavela fertilization jaragakapothe, no fertilization ante this endometrium along with the unfertilized egg, so it will come out, it will be shed off as menstrual cycle. Okay, that process is menstruation. Clear? Yes, Sejal, correct answer. Sejal Rawat. So endometrium only is the right answer. Okay, Rajeshwari, very good. Kiran Mai, option C. Yes, option C only correct. Next question. So endometrium concept ni clear ga ardham cheskondi, very important. See, reproduction chapter lo మీరు చదువుకోవాలి ఏంటంటే
asexual reproduction methods చదువుకోండి ఒకటి. ఓకే, ఎవ్రీడే 1 hour కూర్చోండి అండ్ కంప్లీట్ ఆల్ ద asexual మెథడ్. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో కూడా అయిపోతుంది అది. నెక్స్ట్ ఒక రోజు మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మంచిగా చదువుకోండి. ఇంకొక రోజు మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. అలా హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక్కొక్క టాపిక్ ని మీరు రివైజ్ చేయండి. అండ్ ఒక సండే రోజు మొత్తం చాప్టర్ రివైజ్ చేయండి. సో దేర్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ అ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే మీరు టాపర్ అవుతారు. ఎస్. సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ హెల్ప్స్ ఇన్ పెనిట్రేషన్ ఇన్ టు ద ఓవమ్? జోషిక వీ క్విజ్ కావాలా? ఎస్ వీ క్విజ్ ఆల్సో విల్ బి ప్లాన్డ్. కానీ ఇప్పుడైతే ఓన్లీ ఆల్ వన్ షాట్స్ హ్యాపెనింగ్. So which part of the sperm helps in penetration into the ovum? It is acrosome. So I can see many of you giving the right answer. Very good. Acrosome ekkada untundi ante head of the sperm. So this is sperm. Head part of the sperm will have acrosome. Tarvata acrosome kinda nucleus untundi which is having the male gamete. So male gamete carries the hereditary information. Okay. So acrosome, whenever the sperm will come near the ovum, acrosome only is penetrating into the coat of egg and only the male gamete will go inside. Okay, rest of the sperm part will not go inside the egg. Okay. నోట్స్ కూడా పెడతారు నాన్న. మోస్ట్లీ నోట్స్ పెట్టినప్పుడు టెలిగ్రామ్ లోనే పెడతారు. సరేనా వెంకట్? Yes, Chitra, your answer is right only, Nana. Acrosome is correct. Krishna Praveen, correct, Nana. Next question, which type of reproduction helps in evolution? So, evolution jargalante ekkada adi possible? Sexual reproduction lo lekapothe asexual reproduction lo? Where is evolution actually possible? Is it possible in asexual reproduction or sexual reproduction? Yes, that's the right answer. Very good. Sexual reproduction lone evolution is possible. Okay. Asexual reproduction lo evolution jaragadu. Kani sexual reproduction lo there are variations. There are also there is evolution possible. Okay. New species creation also possible. Sarena? జోషిక ఎవల్యూషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్ సాటర్డే రోజు హెరిడిటీ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దాంట్లో చెప్తాను నాన్న. ఎవల్యూషన్ అంటే సపోజ్ ఫ్రమ్ ద ఏప్స్ గ్రాడ్యువలీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వేర్ క్రియేటెడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో అది ఎవల్యూషన్ అన్నమాట. స్లో చేంజెస్ ఇన్ అ పర్టికులర్ స్పీసీస్. ఓకే, ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎవల్యూషన్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ హెరిడిటీ చాప్టర్ లో. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, which is the asexual mode of reproduction in rhizopus. Rhizopus ani oka organism. It looks something like this. So this is the hyphae, this is the head. So ee head lo there are many spores present. Okay, so ee head ni emantaru? Sporangium. So sporangia or sporangium burst aithe all the spores will be released out. Okay, and this is the hyphae. సో ఇది ఏంటంటే రైజోపస్ అన్నమాట. సో రైజోపస్ లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఆర్ బడ్డింగ్. థ్యాంక్ యూ చిత్ర ఫర్ ద కన్సర్న్, బట్ ఆల్ రైట్. మంకీ కదా మ్యామ్? అవును. రిహాన్, హాయ్ రిహాన్. మంకీ నుంచి కాదు నాన్న. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దే ఆర్ ఎవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ ఏప్స్, నాట్ మంకీ. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరెవరైతే ఆప్షన్ సి చెప్తున్నారు, యువర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఈజ్ రైట్, యువర్ ఆన్సర్. సో స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ చెప్పాను కదా, స్పోరాంజియం హెడ్ ఆఫ్ ది రైజోపస్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ మెనీ స్పోర్స్. సో ఆ స్పోర్స్ ఇట్లా బయటికి రిలీజ్ అయితే స్పోరాంజియా బర్స్ట్ అయినప్పుడు
అది పక్కనే పడుతుంది అండ్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక కొత్త రైజోపస్ విల్ బి డెవలపింగ్. ఓకే, హాయ్ మనీ దీపక్, ఐఎమ్ good, I'm doing good. Yes, even I miss you all a lot. So how's your studies going on? So Mani Deepak is your senior, last year 10th class student. So spore formation, head ni emantaru sporangium, and when the spore will burst, spores are spread into the air and adi ekkada padte akkadi nunchi oka kotta rhizopus is developing. Okay, so that is how reproduction is happening in rhizopus. Clear? Raju, heredity chapter undi. Okay, so I'll be explaining heredity. Heredity lo evolution gurinchi we have to see. Okay, okay Rehan, from tomorrow you have PT2 exams. Okay, fine. Chromosomes are combination of DNA with dash. So chromosome lopala emuntundi DNA plus what? So ఇది ఒక extra fact అన్నమాట. I have included for your knowledge. So proteins will be there. DNA plus proteins will be there in chromosomes. What are chromosomes? Reproduction chapter చదువుకున్నప్పుడు chromosomes గురించి ఐడియా ఉండాలి. So suppose this is a cell. Cell లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా. న్యూక్లియస్ లోపల there will be nucleolus. Inside the nucleus there is a coiled structure, mesh-like structure called chromatin. Okay, so this is chromatin. ఈ క్రోమాటిన్ ని ఇట్లా ఓపెన్ అప్ చేస్తే అది ఒక థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లాగా కనపడుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ మనం ఓపెన్ అప్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ది క్రోమోజోమ్స్. ఆ క్రోమోజోమ్ మీదనే దేర్ విల్ బి బ్యాండ్ విచ్ ఆర్ జీన్స్ లైక్ డిఎన్ఏ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ జీన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వేర్ ద హెరిడిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ స్టోర్డ్. సో ప్రతి ఒక్క సెల్ న్యూక్లియస్ లోనే దిస్ హెరిడిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్. Okay, Mani Deepak, you are doing good. Yes, Chitra, ఈ ఆన్సర్ తెలీదు, no problem. So DNA and proteins together it will be there in chromosomes. Okay. Next, the plant that propagates by leaf buds. So leaf ద్వారా అంటే plants లో there are the reproduction in plants can be sexual or asexual. Yes. So sexual or asexual. Sexual reproduction in plants ante seeds will be produced. Asexual lo there are many methods. Natural vegetative propagation, artificial vegetative propagation. Ante seed కాకున్నా plant leaf నుంచి కొత్త plant develop అవడం, or stem నుంచి ఇంకొక కొత్త plant, or root నుంచి ఇంకొక కొత్త plant develop అవడం. So all those are the different asexual or vegetative propagation anmata. Yes, Chitra right. Bryophyllum is the right answer. Sejal correct Nana. Raju and Praveen Krishna Maha, yes, Bryophyllum only is the right answer. మీరు కూడా ఇది ట్రై చేయొచ్చు. బ్రయోఫైలం లీఫ్ తీసుకోండి. లీఫ్ తీసుకొని ఒక బుక్ లోపల మీరు పెట్టిన ఒక 1-2 months లో ఇట్ స్టార్ట్స్ డెవలపింగ్ బడ్స్. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇది గ్రీన్ కలర్ కాకుండా బ్లాక్ గా కనపడుతుందేమో. But you can see this is bryophyllum. So bryophyllum leaf edge low new buds will develop. Okay, so you can see new buds developing from the edge of the bryophyllum leaf only. So leaf నుంచి చిన్న చిన్న bud develop అవుతుంది. ఆ చిన్న bud మళ్ళీ soil లో పడితే that will grow into a new plant. Okay, next question everybody. బడ్డింగ్ కాదు రాజు, బడ్డింగ్ వేరే, ఇది వేరే నాన్న. బ్రయోఫైలం లో లీఫ్ నుంచి ప్రొపగేషన్ అవడం అంటే లీఫ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం. ఇక్కడ లీఫ్ అంటే కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే సీడ్ నుంచి అవ్వాలి కదా. సో సీడ్ నుంచి అయితే అది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. కానీ ప్లాంట్స్ లో ఫ్రమ్ ద లీఫ్, ఫ్రమ్ ద రూట్, ఫ్రమ్ ది స్టెమ్, ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇట్ క్యాన్ డెవలప్. ఓకే,
Yes, example of unisexual flower is ikkada option all. Very good. Chitra has already answered. Raju, budding process kaadu nana adi. Without, how can it survive, ma'am? It will survive. Try chesi chudandi maha. Okay. So unisexual flower, papaya kuda example, maize, cucumber, all the given options are unisexual flowers. Unisexual flower ante meaning enti? Either male part, male reproductive part or female reproductive part will be present. Either, okay, either or. Male reproductive part ante stamen, either stamen will be there, or female reproductive part ante only carpel will be there. Okay. So unisexual flower example you have to remember: papaya, bottle gourd, sorakai, watermelon. Bisexual lo మీరు దత్తురా, హైబిస్కస్ ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు. ఓకే. yes, option D, సేజల్, శాంతి, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో మై డియర్ ఛాంపియన్స్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి. which of the following is not a female reproductive hormone? Okay. It is not a female reproductive hormone, not a female. So be careful. Testosterone oka hormone, adrenaline, insulin, all of the above, which is not a female reproductive hormone. Maha leaf ekkada dorkutundi ante from nursery you can get it, or evaraina wala garden lo unte you can ask them. Okay. Taruni, your sister got 431 marks in NEET. Okay. We need to see that, Taruni. Okasari you can contact. Government college lo chances koncham takkuva. Okay, BCA category. So we need to check it, Taruni. Okay. Testosterone, which is not a female hormone ante testosterone not a female hormone. Okay. Kani adrenaline female hormone. Idi kuda not a female hormone. ఇన్సులిన్ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్సులిన్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోనే కాదు. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఆర్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్ కదా ఇక్కడ. ఎస్, గాట్ ఇట్. సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్, విచ్ ఆర్ ది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్? మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్స్ క్లియర్ గా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్ అనేది టెస్టోస్టిరాన్. ఫీమేల్ చెప్పండి. So testosterone is the male reproductive hormone produced by the testes. Female reproductive hormones are produced by the ovaries. What are the hormones? Hi Praveen, good evening. How are you? So ikkada progesterone oka hormone and estrogen inkoka hormone. So progesterone and estrogen are female reproductive hormone. Avunu Chitra, insulin and adrenaline present in both female and males, kani it is not a reproductive hormone kada. Insulin and adrenaline, they are not reproductive hormones. Kani akkada question emundi? Female reproductive hormone kaadu. So all are not female reproductive hormone na. Okay. Shanti, no problem Shanti. అర్థమైంది కదా? Yes, Raju, estrogen. Harika, hi Harika. So progesterone and estrogen are the female reproductive hormones and testosterone is the male reproductive hormone produced by the testes, and progesterone and estrogen, they are produced by the ovaries. Okay. Sorry Chitra. Meiosis is also called as, actually TS students ki meiosis and mitosis, cell division అని ఒక టాపిక్ ఉంది. సో ఆ టాపిక్ ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సెపరేట్ సెషన్ లో. ఏపీ వాళ్ళకు లేదు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ రిమెంబర్ మియోసిస్ ఈక్వేషనల్ డివిజనా లేకపోతే రిడక్షనల్ డివిజన్, అలాగే మైటోసిస్ ఈక్వేషనల్ డివిజన్ రిడక్షనల్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ చూడండి, mitosis is equational division. ఇక్కడ one cell dividing into two daughter cells. Meiosis ఏంటంటే ఇది రిడక్షనల్. రిడక్షనల్ ఎందుకు? ఫస్ట్ 1 will divide into 2, then 2 will divide into 4. సో క్రోమోజోమ్స్ ఇక్కడ హాఫ్ కి రెడ్యూస్ అయిపోతుంది.
కానీ ఇక్కడ సేమ్ క్రోమోజోమ్స్ విల్ రిమైన్ ఇన్ ద డాటర్ సెల్స్ ఆల్సో. అందుకే మైటోసిస్ ని ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అంటారు, మియోసిస్ ని రిడక్షనల్ డివిజన్ అంటారు. సో నౌ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ అడిగేది ఏంటి? మియోసిస్. సో మియోసిస్ ఈక్వేషనల్ ఆర్ రిడక్షనల్? జయలక్ష్మి, హలో జయలక్ష్మి. ఎస్, జయశ్రీ చౌదరి, సెల్ డివిజన్. అవును నాన్న, ఇది సెల్ డివిజన్ టాపిక్ లో ఉంది. సో మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ దే ఆర్ ది 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ అన్నమాట. సో ఆ సెల్ డివిజన్ లో మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ మియోసిస్ ఇస్ రిడక్షనల్ డివిజన్. ఓకే, వెరీ గుడ్ చిత్ర అండ్ ప్రవీణ్, గుడ్. ఎస్, Maha also correct. Sudhakar, hi Sudhakar. So mitosis, remember it is equational, meiosis is reductional. Okay. Sexually transmitted disease caused by bacteria. So given options lo miru STD which is caused by bacteria select chesukovali. So what is the answer? AIDS, syphilis, warts, flu. I think this question is repeated. Yes. So answer ikkada syphilis. Syphilis caused by bacteria. Gonorrhea also caused by bacteria. Only AIDS is by virus. Okay. Syphilis and gonorrhea, they are by bacteria only. Shanti, which one you want me to explain again? Yes, syphilis by bacteria, gonorrhea also by bacteria, only HIV by virus. Sudhakar, FA2 ఎప్పుడంటే ఐ థింక్ సెప్టెంబర్ మంత్ లోనే ఆర్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో, అగైన్ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో యూ హ్యావ్ హాఫ్ ఇయర్లీ కదా. చూద్దాం. మ్యామ్, యూస్ఫుల్ ఇన్స్పైర్ ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ ఇవ్వండి. పవిత్ర, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ యూ నీడ్ పవిత్ర? సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ ఫర్ టెస్టిస్ టు ప్రొడ్యూస్ స్పర్మ్? టెస్టిస్ లో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ సరిగా జరగాలంటే రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ ఏంటి? ఓకే, యాక్చువల్లీ మన బాడీ టెంపరేచర్ ఇస్ 37 డిగ్రీ సెల్సియస్, కానీ హ్యూమన్ మేల్స్ లో ద టెస్టిస్ ఆర్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ది అబ్డామెన్. సో ఎందుకు అది అవుట్ సైడ్ ది అబ్డామెన్ ఉంటుంది అంటే దానికి ఒక 2 to 3 డిగ్రీ టెంపరేచర్ లెస్ దాన్ ద బాడీ కావాలి ఫర్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, so first option is correct. 2 to 3 degrees less than the body temperature. Very good. Pavitra, useful. Okay, what useful project tips you want? Sejal, Shanti, Krishna Praveen, Chitra, very good. Uma also correct. Venkatesh correct, Nana. Yes, Venkat. So scrotum low, the temperature has to be 2 to 3 degree lower than the body temperature. Ade optimum temperature for sperm production anamata. Kani inside the body it is 37 degree. Anduke the testis, okay, the male reproductive part is outside the abdomen. Got it? So almost 35 degree Celsius around temperature kavali. Okay. What does STD stand for? What is the full form of STD? STD full form enti? Sexually transmitted diseases. Okay. So it is not standard trunk dialing. It is sexually transmitted diseases. STD. Remember this. And give me examples for STD. Shanti, female reproductive system is inside the abdomen. It is not outside, but male reproductive system is outside the abdomen. Okay, Shanti. Raju, meiosis గురించి చెప్తాను నాన్న. యాక్చువల్లీ meiosis is there only for the TS students. Okay, so అందుకే సెల్ డివిజన్ టాపిక్ ఉంది కదా. So this cell division topic I'll be explaining for TS students only. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఎలాగో ఈ టాపిక్ లేదు. సో ఒక సెపరేట్ సెషన్ లో మైటోసిస్ మియోసిస్ మొత్తం డీటెయిల్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సరేనా రాజు? డైలీ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఇవ్వండి. సరే పవిత్ర, ఐ విల్ సీ వాట్ కెన్ బి డన్. సో ఎస్, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజ్ ఎగ్జాంపుల్
Very good, Chitra and Subhashini. Jayashree Chaudhary also correct. So HIV మీరు రాసుకోవచ్చు, syphilis, gonorrhea, ఇవన్నీ STDs అన్నమాట, sexually transmitted diseases. Okay. Next question, which of the following does not take place in sexual reproduction? Sexual reproduction lo does not take place. Okay. So offspring with less variation, fusion of male and female gamete, offspring with more variations, recombination of DNA. So which is not taking place in sexual reproduction? AP వాళ్ళకి కూడా ఉందా? లేదు కదా నాన్న cell division. Okay, if it is there in the new textbook also, no problem. I'll explain cell division in a separate session. Sarena? Raju? Yes, Pavitra, I will try to do that. Jayashree Chaudhary, offspring with more variation is not the right answer. Does not undi kada ikkada. So sexual reproduction lo more variation undada? Untundi. Kani less variation it will not be there. So this is the right answer, option A. See, sexual reproduction lo recombination of DNA happens. Fusion of male and female gamete, of course, ade kada sexual reproduction. Offspring with more variations, yes. Variations main point. మీరు ఎప్పుడైనా సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ చదువుకున్నప్పుడు వేరియేషన్ వర్డ్ ఉంటుందా, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటేనే ఇట్ విల్ హ్యావ్ వేరియేషన్స్. ఓకే. సాయి ప్రసాద్, ఏంటి నాన్న, వాట్ ఈస్ ద డౌట్, కెన్ యూ టెల్ మీ అగైన్? సేజల్, ఆప్షన్ డి కాదు. చిత్ర, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ విత్ లెస్ వేరియేషన్, ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కదా. లెస్ వేరియేషన్ కాదు, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో మోర్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రాంగ్. గోపికృష్ణ, అది మీ స్కూల్ వాళ్ళు చెప్తారు నాన్న. FA2 కి కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఆర్ రిప్రొడక్షన్ బోత్ చాప్టర్స్ ఉంటుందా లేదా స్కూల్లో చెప్తారు మీకు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ న్యూక్లియస్? సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ న్యూక్లియస్ ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది కదా, ఆ ప్రాసెస్ కి ఒక పేరు ఉంటుంది, ఒక టర్మ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దాట్? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ fusion of male and female reproductive nucleus called as? So it is called as, yes, very good, Jayashree Chaudhary and Chitra, fertilization only kada. Fertilization antene male and female gametes. So which is the male gamete? Sperm, suppose human lo. Female gamete is ovum. So male and female gamete fuse aithe they form zygote, single celled thing. So that process is called fertilization. So a single cell zygote is dividing into 2, మళ్ళీ 2 నుంచి 4, 4 నుంచి 8, అలాగే అది డివైడ్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఎంబ్రియో. ఓకే, సో ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఫైన్. గోపికృష్ణ, యూ గాట్ 10/10 ఇన్ FA1 ఎగ్జామ్, వెరీ గుడ్, కంగ్రాచులేషన్స్. సో ఇలానే మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, ప్రతి ఒక్క బయాలజీ ఒకటే కాదు, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ లో యూ షుడ్ గెట్. ఐడెంటిఫై ది ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో పాలినేషన్ జరగాలంటే దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ ఏజెంట్స్. సింప్లీ పాలినేషన్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఏజెంట్స్? పాలినేషన్ విండ్ ద్వారా జరుగుతుందా, వాటర్ ద్వారా, లేకపోతే ఇన్సెక్ట్స్ తోనా? హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్? పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ pollen grains from anther to stigma of a flower. Okay, so anther ante male reproductive part, stigma ante female reproductive part. So male reproductive part nunchi female reproductive part ki pollen grain transfer aitundi kada, ade pollination. So yes, very good, Jayashree Chaudhary and Praveen Krishna, Chitra, Srinivas. Hi Srinivas. So all of the above is the right answer. Raju, correct. Venkat, insects okate kaadu, Venkat, all wind, water, insect, everything is correct. All are agents of pollination. Subhashini, correct.
సో నెక్స్ట్ చూడండి, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ది సేమ్ ఫ్లవర్. ఒకవేళ పాలినేషన్ సేమ్ ఫ్లవర్ లో జరిగితే దాన్ని ఏమంటారు? ఇఫ్ పాలినేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లవర్, ఓకే, ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ క్రాస్ పాలినేషన్, self pollination, double fertilization, or all of the above? What is the correct answer? See, I'll show you this diagram. Cross pollination ante it is happening between two different flowers of the same plant or different plant same species. Adi cross pollination. Self pollination ante enti? If the pollination happens in the single flower, okay, so this is the female reproductive part, this is the male reproductive part, and this is the flower, suppose, okay. So anther nunchi stigma ki transfer aithe pollen grains in the same flower, appudu adi self pollination. So what should be the answer here? Yes, it is self pollination. Same flower lo pollination jarugute danni self pollination antaru. Two different flowers lo jarugute adi cross pollination, okay. Yes, Subhashini, Chitra, Sharanya, Shanti, అందరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. హాయ్ షేక్ సిరాజున్, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్ ఖలీల్ బాషా, హౌ ఆర్ యూ నానా? సో ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఆర్ జర్మ్ సెల్స్ ఇన్ ఎ ఫ్లవర్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై డాష్. సో ప్లాంట్ లో ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఉంది కదా, సో ఆ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? యాంథర్ లో, ఓవరీలో, స్టేమెన్ ఆర్ స్టైల్? Where is the female gamete production actually happening? Okay, so is it happening in the anther? So female reproductive part first draw cheskundam idi. Okay, so this is the stigma, this is the style, this one ovary, ovary lopala em untundi? Ovule. Idi female part. Male part enti? This one. So this is the anther, male part, and idi filament. సో ఇవన్నీ పార్ట్స్ లో ఎక్కడైనా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ప్రొడక్షన్ జరిగేది? జయశ్రీ చౌదరి, సుబ్బు, చిత్ర అందరూ ఓవరీ చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓవరీ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓవరీలోనే ఇక్కడ, హియర్ ఓన్లీ ద మేల్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. శాంతి, రాజు, సేజల్ ఆల్సో కరెక్ట్, సుధాకర్ రైట్, శాంతి ఆల్సో కరెక్ట్. So this is the female reproductive part. Female reproductive part also called as carpel. Danni carpel kuda antaru. Carpel, stigma, style, ovary, everything. So ovary lone female gametes will be produced. Okay. So flower diagram kuda very easy, very simple. Danni okasari kachidamga practice chesi pettandi. Okay. Which one is wrongly paired? Wrong pair మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ బైసెక్షువల్, యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్. సో రాంగ్ పేర్, ఇక్కడ రాంగ్ పేర్ ఏది? రాజు, డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ప్లాంట్స్ లో ఇన్సైడ్ ద ఓవ్యూల్ what happens na, two male gametes will be there. So two male gametes fertilization 2 times జరుగుతుంది. ఒక్కసారి ఏమో విత్ ద ఎగ్ సెల్, ఇంకొకసారి విత్ ద పోలార్ న్యూక్లియై. అందుకే దాన్ని డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు. ఇది నేను నిన్నటి క్లాస్ లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యూ కెన్ వాచ్ ద వన్ షాట్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఒకసారి. ఓకే, విచ్ వన్ ఇస్ రాంగ్లీ పేర్డ్? ఆప్షన్ ఏ, మస్టర్డ్ ఇస్ బైసెక్షువల్. ఇస్ ఇట్ రాంగ్? Papaya unisexual, correct. Bottle gourd bisexual, is it correct? Yes, Chitra, you are right. So bottle gourd is not bisexual, bottle gourd is unisexual only. So option C is wrong here. Wrongly paired, I mean. Cucumber unisexual, correct. Okay, mustard is bisexual only. Adi kuda correct. So option C is wrong. Anduke bisexual and unisexual examples ni sariga you have to remember. Okay. So all the unisexual flower, papaya, then bottle gourd, cucumber, watermelon. Alage bisexual flower lo hibiscus, mustard, datura. Examples ni rasi ekkadaina stick cheyandi.
మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని చూస్తే you will automatically remember. Okay, so are you using sticky notes? చిన్న చిన్న స్టిక్కీ నోట్స్ యూజ్ చేయండి. ఎవ్రీడే నేర్చుకుంటారు కదా ఒక కొత్త టాపిక్, దాన్ని షార్ట్గా రాసి స్టిక్ ఇట్ సమ్వేర్ ఇన్ యువర్ మిర్రర్ ఆర్ బెడ్రూమ్లో, బెడ్ దగ్గర, స్టడీ టేబుల్ మీద, ఓకే, వాటర్ బాటిల్ మీద. సో అది మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తే ఎలాగో అది మర్చిపోరు మళ్ళీ. ఓకే, సో యూ కెన్ అప్లై దాట్. అవును, టుడే లైక్స్ తక్కువ ఉంది. సుధాకర్, ఎస్ ఎస్ సుధాకర్, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్. అక్కడ ఏ ఆప్షన్ కాదు నాన్న, ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. సేజల్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ చిత్ర, యు ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దాట్. ఎస్. సో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్లవర్. సో ఒక ఫ్లవర్ లో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఈస్ దేర్ నా. సో దిస్ ఈస్ ది స్టిగ్మా, దెన్ స్టైల్, దెన్ there is ovary and ovary లోపల ovule. సో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ లో మీరు ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టిగ్మా, దెన్ ఓవరీ, దెన్ స్టైల్. ఫస్ట్ స్టైల్ ఫర్ ఓవరీ, స్టిగ్మా. సో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? స్టిగ్మా, స్టైల్, ఓవరీయా? ఓకే. సుబ్బు, యు ఆర్ యూజింగ్ స్టిక్కీ నోట్స్, వెరీ గుడ్. చిత్ర, యూ ఆల్సో హ్యావ్ స్టిక్కీ నోట్స్. అలానే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ని యూజ్ చేసి నేర్చుకోండి. డే టు డే లైఫ్ లో మీరు ఎవ్రీడే స్టడీస్ ని అట్లానే మేక్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూ విల్ నాట్ బి బోర్డ్, అండ్ అది మర్చిపోరు కూడా, ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది. సో స్టిగ్మా, స్టైల్, ఓవరీ. దిస్ ఇస్ స్టిగ్మా, టాప్ మోస్ట్ పార్ట్, దెన్ స్టైల్, దెన్ ఓవరీ. ఓవరీ లోపల ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ ఓవ్యూల్. సో స్టిగ్మా, స్టైల్, ఓవరీ, ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. Sai Prashad, please, can you type the question again? Sudhakar, option C, yes, correct. Raju and Shanti also correct. Find the odd one out. Ikkada unna odd one out ni miru you have to identify. So pistil, carpel, gynoecium, anther. Which one is odd in the group? So which three are similar and which one is different? Come on, identify the odd one out in the given picture, options. See, pistil is the female reproductive part. Carpel kuda female reproductive part ke antaru. Even gynoecium also the female reproductive part. Only anther is a part of male reproductive part in flower. Anduke anther is the odd one out here. Okay, because A, B, C option belong to female reproductive part. Only anther belongs to the male reproductive part. Sejal, your answer is right. Option D only correct. ఎవరెవరైతే ఏబిసి చెప్పారు రాంగ్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఈస్ డి ఓన్లీ, బికాస్ గైనేషియం ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ని గైనేషియం అంటారు. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎండ్రోషియం. ఓకే, గైనేషియం, ఎండ్రోషియం గుర్తుపెట్టుకోండి. పిస్టిల్, కార్పెల్ అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ కి పిస్టిల్ ఆర్ కార్పెల్ అంటారు. సి, కార్పెల్ అంటేనే స్టిగ్మా, స్టైల్, ఓవరీ, ఎవ్రీథింగ్, దిస్ హోల్ పార్ట్ ఈస్ పిస్టిల్ ఆర్ కార్పెల్. ఓకే, okay, Revant, no problem, but you can eat again afterwards, but do practice the questions. Which is the base of the pistil which holds the ovules for fertilization? So pistil ante enti, the female reproductive part together, it is called as pistil. So the entire part is pistil. Pistil lo, which is the part where ovules are like which part is holding the ovule? Yes, Jayashree Chaudhary, your answer is right. It is ovary. Ovary is the right answer. Okay. So ikkade kada ovules will be there. Okay, so ovules are present inside the ovary. So this is the correct answer. Ovary is the right answer. Okay.
So ovary will become the future fruit. Ovule will become the future seed. Yes, you can see here. So this is the ovary. This is the style, and on the top stigma. Inside the ovary there are ovules. Okay. So inside the ovary there are ovules. Ovules only will develop into a seed. Okay. Next question. Which is the sexual reproductive part of the plant? Plant lo unna sexual reproductive part. Very simple question. Is it flower, anther, stem or zygote? Which is the sexual reproductive part of the plant? Yes. Hi, Nani. Nani, come on, tell me the answer. Which is the sexual reproductive part of the plant? Shanti, there are even some more questions. Okay. Flower. Very good, very good. So flower is the answer. Akkade kada, that is the sexual reproductive part of the entire plant lo chuste, that is the part. Hi, cricket by Rohan. So you have some doubt regarding Chaitanya school. Okay. Rohan, please contact me regarding this. You can contact me on Telegram. We can discuss. How many male gametes enter the pollen tube? Okay. So 1 male gamete, 2 male gamete, 3 male gamete or 4. How many of them are entering the pollen tube? Okay, Rohan, you have some doubt whether you have to start from November or prepare for IIT. Once contact me on Telegram, Rohan. How many male gametes enter the pollen tube? 2 male gamete, 1 male gamete, 3 or 4? What is the answer? Yes, Shanti is answering through emojis. Fine. Answer is 2. Okay. So, ikkada on the stigma, 2 male gametes will be there. Pollen tube formation takes place. In the pollen tube, 2 male gametes will be entering. 2 male gametes will enter the pollen tube. Okay. So, option 2 is, option B is correct here. Sudhakar C kaadu. 3 ella enter aitundi. Only 2 will enter. Okay. Yes. Dinesh. Right. So fertilization చూడండి, fertilization process జరిగినప్పుడు pollen tube లో 2 male gametes will be entering the pollen tube, and that 2 pollen gamete only will enter the ovule. Okay. Cricket by Rohan. 1 కాదు, 2 male gametes. Clearly ఇది explain చేశాను నేను one shot లో. 2 male gametes will be entering the pollen tube. Okay. The other name of gynoecium, gynoecium ki inkoka పేరు ఉంటుంది. What is that? Gynoecium అంటే ఏంటి? Female reproductive part, and male reproductive part is called androecium. So gynoecium అంటే ఏంటి? ఇంకొక పేరు ఏంటి gynoecium కి? Manoj Vizag. Hi Manoj. Come on everybody, tell me the answer for this. The other name of gynoecium is dash. What is the other name of gynoecium? So, carpel or pistil? Yes. Correct answer. Pistil guda cheppochu manam. Gynoecium ante carpel. Carpel, pistil, gynoecium all are female reproductive part. Okay. రాజు, గైనేషియం అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ని, గైనేషియం ఒక టర్మ్ ఉంది. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఇస్ కాల్డ్ ఆండ్రోషియం, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ గైనేషియం. ఓకే. yes Chitra, correct. Pistil or carpel. Very good, very good. Sejal, option A. Yes. Wait. Yes, option A only correct. Why some of you saying option B? Petal ela aitadi nana? Petal is not a reproductive male or female part kaadu adi. Gynoecium ante pistil or carpel, androecium ante stamen or the male reproductive part. Okay. Flowers with both androecium and gynoecium are called dash. Ippudu oka flower lo androecium ante male part
and gynoecium ante female part. If both are present in the same flower, alanti flower ni unisexual flower antara, bisexual, stamen or anther, what is that called as? Sudhakar, option B, yes. So it is called as bisexual flower. Very good. సో ఎవరెవరైతే బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒక ఫ్లవర్ లో బోత్ ఎండ్రేషియం అండ్ గైనేషియం ప్రెసెంట్ ఉంటే దాన్ని బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటారు. ఒకవేళ ఓన్లీ మేల్ పార్ట్ ఆర్ ఫీమేల్ పార్ట్ ఉంటే దట్ ఈస్ యూనిసెక్షువల్. యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్ పపాయ, వాటర్ మెలన్. బైసెక్షువల్ ఇస్ హైబిస్కస్, దతురా, మస్టర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్. ఇప్పుడు పోలెన్ గ్రెయిన్స్ యాంథర్ నుంచి స్టిగ్మాకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా. సో లుక్ హియర్, దిస్ ఇస్ ది స్టిగ్మా అండ్ దిస్ ఇస్ ది యాంథర్. ఆన్ ది యాంథర్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ బి దేర్. సో ఆ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ యాంథర్ నుంచి స్టిగ్మాకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు? ఇస్ ఇట్ ఫర్టిలైజేషన్, అడాప్షన్, డిఫ్యూజన్ ఆర్ పాలినేషన్? క్రికెట్ బై రోహన్. చెప్పాను కదా ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసుకుందాము. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐఐటి స్టార్ట్ చేయాలా, నవంబర్లో స్టార్ట్ చేయాలని. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. కోమలి, గుడ్ ఈవినింగ్ కోమలి. ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ఆర్ యూ బ్యాక్ ఫ్రమ్ హాస్టల్ కోమలి? So transfer of pollen grains from anther to stigma, it is pollination. Very good Raju, Dinesh, Shanti, Chitra, correct answer. Pollination antene adi kada, pollen grain from anther when it is transferring to the stigma, it is called pollination. Okay, very good. So next question చూద్దాము. ఇక్కడ process in which female gametes develop into zygote without fertilization. అంటే ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండానే ఫీమేల్ గ్యామెట్ జైగోట్ గా మారిపోతుంది. ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటారు? బడ్డింగ్, గ్రాఫ్టింగ్, స్టోలన్ ఆర్ పార్థినోజెనిసిస్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? yes Komali, I am also very happy to see you. Okay, Rohan. Rohan, you can contact me on Telegram once regarding this, okay? So the process in which female gametes develop into zygote without fertilization. Fertilization kaakundane female gamete direct zygote ga maripodam. Yes, very good Chitra. Option D, yes Raju. So parthenogenesis. You all might have seen seedless grapes or seedless banana, seedless watermelon. So avani parthenocarpic fruit anamata. దాంట్లో ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండానే జైగోట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ డైరెక్ట్ గా జైగోట్ గా మారిపోయింది. ఆ ప్రాసెస్ ని పార్థినోజెనిసిస్ అంటారు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ఎ హ్యూమన్ మేడ్ ప్రాసెస్. ఓకే, yes Padmabhushan Reddy, Mr. Praneeth. Hi Mr. Praneeth. Avuna Komali, very good. So example of stolon, bulb and tuber. So these are the various asexual mode of reproduction and these are natural vegetative propagation, isn't it? Natural vegetative propagation methods anamata. So stolon example, can you say? Bulb example, tuber example cheppandi. 1 mark lo idi oka important bit anamata. So tell me examples of stolon and bulb, tuber example also. Prasudha, hi Prasudha. Jasmine, onion, potato. Onion correct. Jayashri Chaudhary, bulb ante onion correct. Tuber, potato kuda correct. Kani stolen ki jasmine is not the answer. Editing elites, English classes will be there. It will be arranged. Okay. So stolen ki strawberry. Strawberry you can write best example for stolen. Okay. Bulb or onion or colocasia. Colocasia ante chamagadda.
ఓకే. ఎస్ సుధాకర్. పద్మభూషణ్ రెడ్డి, అవును. ఆనియన్స్ అంటే సారీ బల్బ్ లో మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్ ఆర్ కొలోకేషియా రాసుకోవచ్చు. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లేయరింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ ఈస్ డాష్. ఓకే, లేయరింగ్ అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. సో ఆ ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లేయరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? జాస్మిన్, నీరియం, బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఎస్ శాంతి. ట్యూబర్ అంటే పొటాటో. సో యూ పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ ద ఎమోజీస్. ఎస్ బల్బ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్. వెరీ గుడ్. Anupama. Yes, Anupama, languages also will be there. Okay. So example of layering method. So grafting, layering and which one? One is layering method, artificial propagation. Alage we have one more cutting and grafting. So these three are the artificial vegetative propagation method. So layering ki example ikkada entante both jasmine and nerium can be the example. Anduke option C is the right answer. Okay. So jasmine, nerium, ivanni layering. What is layering? So what exactly we are doing in layering? Suppose this is a plant. So ఆ ప్లాంట్ ఒక్క బ్రాంచ్ ని ఇట్లా బెండ్ చేసి సాయిల్ లో కవర్ చేయడం. ఓకే, ఆ బ్రాంచ్ ని. దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ రూట్స్ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ దేర్. రూట్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇది ఒక న్యూ ఇండివిజువల్ గా డెవలప్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఇది ఆ బ్రాంచ్ ని కట్ చేస్తే కూడా దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ రూటెడ్ అండ్ ఒక కొత్త ప్లాంట్ ఫార్మేషన్ అయిపోయింది. సో లేయరింగ్ ఇస్ ద like best seen in jasmine flower. Okay, option B కాదు దినేష్, ఇక్కడ ఆన్సర్ is option C because jasmine and nerium both are example for layering. Okay, leaf of fern is called fern leaf. చూసారా? So it will be something like this. Yes, so fern leaf కింద మీరు ఒకసారి చూస్తే like buildings లో it will be there. సో దాని కింద ఇట్లా చిన్న చిన్న బ్లాక్ కలర్ డాట్స్ విల్ బి దేర్. లీఫ్ కింద చిన్న చిన్న బ్లాక్ కలర్ డాట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ఫర్న్ లీఫ్ కింద ఉన్న డాట్స్ ఆర్ ఆ ఫర్న్ లీఫ్ కి ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పోరోఫిల్. లెట్ మీ టెల్ యూ ద ఆన్సర్ ఓన్లీ. సో ఇది మనం డిస్కస్ చేయలేదు, అందుకే ఎంసీక్యూలో ఇంక్లూడ్ చేశాను. ఫర్న్ లీఫ్ ని ఏమంటారు? డైరెక్ట్ గా దాన్నే స్పోరోఫిల్ అంటారు. ఎందుకంటే ఫర్న్ లీఫ్ కింద బ్లాక్ కలర్ ఇట్లా డాట్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అదే స్పోర్స్ అన్నమాట. ఓకే, అందుకే ద ఎంటైర్ లీఫ్ ని స్పోరోఫిల్ అంటారు. ఓకే, రాజు గ్రాఫ్టింగ్ అంటే జాయినింగ్ టూ ప్లాంట్స్ ఇట్లా స్లాంట్ వేలో కట్ చేసి టూ ప్లాంట్స్ ని, అంటే ఒక ప్లాంట్ ఏమో అటాచ్ టు ద సాయిల్ రూటెడ్, అనదర్ ప్లాంట్ కి కట్ చేసి దాన్ని ఇట్లా టై చేసేస్తారు. సో దాట్ ఈస్ గ్రాఫ్టింగ్ in which desired characters of both the plants can be achieved. Okay, yes Chitra, sporophyll is the right answer. Next question, the male sex hormone is called as dash. Human beings lo male sex hormone pair enti? What is the name of male sex hormone? Very simple question idi. Yes Shanti, ఎవరెవరైతే స్పోరోఫిల్ ఆన్సర్ చెప్పారో అది కరెక్టే. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇప్పుడు చెప్పండి. మేల్ సెక్స్ హార్మోన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్. ఇస్ ఇట్ ప్రొజెస్టెరాన్, ఇన్సులిన్, టెస్టోస్టెరాన్ ఆర్ ఈస్ట్రోజెన్? రాజు కటింగ్ అంటే ఇప్పుడు రోజ్ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా, రోజ్ ప్లాంట్ సింప్లీ ఇఫ్ యూ కట్ ద స్టెమ్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ సాయిల్ అది కొత్త ప్లాంట్ గా డెవలప్ అవుతుంది. స్టెమ్ నుంచి రూట్స్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ అవుట్, అదే కటింగ్. ఓకే, yes, testosterone is the male sex hormone and progesterone, estrogen, they are the female sex hormones. Okay, very good. Shahida Sheikh, I think you are a new student. Welcome Nana, your answer is also right. Chitra and Chandana, Padma Bhushan Reddy kuda correct. Next question chuddam. Structure of sperm cell is dash. So a sperm cell actually, so there is a head, there is a middle piece,
నెక్ పోర్షన్ అండ్ ఇట్లా టేల్ లాగా ఉంటుంది కదా. సో ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పర్మ్, is it flagellated, ciliated, flat or circular? So it is like what? Sperm cell ni, structure of sperm cell ni ఏమంటారు? ఫ్లాజెలా లాగా ఉంటుందా? సీలియా. సీలియా అంటే స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఫ్లాజెలా అంటే లాంగ్ టేల్ ఉంటే ఫ్లాజెలా అంటారు. ఫ్లాట్ అంటే యు నో ఇట్స్ ఫ్లాట్, అండ్ సర్క్యులర్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ యు నో. సో హాయ్ ప్రేమ్ కుమార్. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ sperm cell is flagellated, ciliated, flat or circular? Shanti, today many answers have option C of correct answer. Nice observation. Okay, Prem Kumar is saying ciliated. No, it is not ciliated. Answer is flagellated only. So itla tail kind of structure unte danni flagella antaru. Okay, so flagella laga kanapadutundi kabatti sperm cell is flagellated. It is not ciliated, Chandana. సీలియేటెడ్ అంటే ఇట్లా చిన్న చిన్న హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే దాన్ని సీలియా అంటారు. స్పర్మ్ లో ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లేదు కదా. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పర్మ్ సెల్ ఈస్ ఫ్లాజెలేటెడ్. ఓకే, ఫ్లాజెలా ఎందుకంటే what is the meaning of flagella? If there is something long tail like structure, danni flagella antaru. Okay, next, the fluid secreted by male reproductive system is called dash. So fluid ante male reproductive system lo, okay, sperm untundi kada. So that sperm plus the secretions. What are the secretions? So sperms and the secretions together, it is called as the semen. Secretions ఎక్కడి నుంచి? prostate gland నుంచి, Copper's gland or from seminal vesicle. ఈ 3 glands నుంచి whatever secretions are there, ఆ secretions తో sperm mix అయితే that forms the semen. అందుకే fluid secreted is the semen. You should not write sperm. Sperm is not a fluid. Okay, it is one moving entity which is present in the semen. Okay, yes, Raju correct, Chitra also correct, Sudhakar very good, very good. Next చూడండి, లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎ స్పర్మ్ సెల్. స్పర్మ్ సెల్ కి ఇది ఒక లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది. హౌ మచ్ ఇస్ ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ స్పర్మ్ సెల్? కెన్ యూ గెస్ ఇట్? yes, Chitra, Ravichandra, option A only is correct. Semen, semen was right answer. Okay, ఎడిటింగ్ ఎలైట్స్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఆల్రెడీ నేను వన్ షాట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. ఓకే, వై సెల్స్ ఆర్ డివైడింగ్? సెల్స్ డివైడ్ అయితేనే గ్రోత్ ఉంటుంది కదా. సెల్ డివిజన్ లేకపోతే దెర్ విల్ నాట్ బి గ్రోత్. వై రిప్రొడక్షన్ ఆర్ సెల్ డివిజన్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే గ్రోత్ అవ్వాలి అండ్ న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, ఎనీవే ప్రేమ్ కుమార్, సెల్ డివిజన్ చాప్టర్ టాపిక్ నేను సెపరేట్ గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అక్కడ మీరు వినొచ్చు. సో 24 to 72 hours, 36 hours, 16 hours or 48 to 96 hours? Yes, Shanti, your answer is right. Option A, 24 to 72 hours is correct. Padma Bhushan Reddy, option A. Yes, option A. Sperm lifespan వచ్చేసి 24 to 72 hours ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఓవమ్ ఆర్ ఎగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ డాష్. సో ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఓవమ్ ఆర్ ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు? రిలీజ్ ఆఫ్ ఎగ్. జయశ్రీ చౌదరి, 36 hours కాదు. యూ కెన్ రైట్ 24 to 72 hours is the lifespan of a sperm cell. Okay, so release of ovum or egg is called as dash. Is it ovulation? Is it fertilization, menstruation or implantation? Bindu, which one you want me to explain again? Bindu,
సేజల్ మెన్స్ట్రుయేషన్ కాదు, ఓన్లీ ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఓవరీ నుంచి. సో దిస్ ఇస్ ద ఓవరీ. From the ovary, one egg will be released to the fallopian tube. So that process is called actually ovulation. Yes, Chitra, your answer is right. Nishita fertilization kuda kaadu. Menstruation enti? Endometrium and egg, unfertilized egg, both of them will shed off, come out. Adi menstruation. Kani ovulation ante enti? Egg or ovum release avadam. Okay, that process is called ovulation. All right. Next, fertilization kaadu. Answer is ovulation only. Yes, Chitra, your answer is right. Lakshmi, also correct. So placenta is formed during dash. Next question. Ikkada next question entante, placenta is formed during 12 weeks of pregnancy, 3 weeks of pregnancy, after fertilization, or none of the above. When is placenta formed in the during pregnancy? So pregnancy appudu 12 weeks lo, 3 weeks lo, or fertilization ventane, or none of the above. Which one is the correct answer? Pavitra, okay Pavitra, I'll try to see that. Prem Kumar, releasing of egg is called ovulation, not menstruation. Okay, yes, 3 weeks kaadu nana, 3 weeks kaadu, ikkada 12 weeks is the answer. Shri Lakshmi, can you please tell me the timings of live sessions? Shri Lakshmi, live sessions mostly evening ga untundi. Evening 5 నుంచి 9 లోపల ఎప్పుడైనా you have to check YouTube ఓపెన్ చేసి వేదాంతు 8, 9, 10 ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే అక్కడ సెషన్స్ షెడ్యూల్ అయి ఉంటుంది కదా, టైం కూడా అక్కడ రాసి ఉంటుంది. చెక్ ద టైమింగ్. సరేనా శ్రీలక్ష్మి? సో ఇట్ ఈస్ ద 12 weeks of pregnancy, 3 weeks కాదు లక్ష్మి. ఎస్ చిత్ర, రైట్ ఆన్సర్ నాన్న. ఎడిటింగ్ ఎలైట్స్, వెరీ గుడ్. 12 weeks only. కిరణ్, correct. It's right, Kiran. Next, amniotic fluid protects embryo from dash. So, embryo chuttu oka fluid untundi. So, suppose this is the uterus. Ikkada embryo implantation jarigindi kada. Dan chuttu there are many membranes. So, a membrane lopala ikkada oka fluid is there. So, that fluid is called amniotic fluid. So, a embryo surrounding lo amniotic fluid pani enti, function enti. Of course, it is protecting. But it is protecting what? Yes, 9th biology. Krishna Yadav 9th classes kuda start avutadi nana toragalone. Kani ikkada chudandi, mechanical injury. Amniotic fluid will protect the embryo from mechanical injury. Yes, shocks and jerks kuda meer raskochu. Lakshmi, absolutely correct. Jayashree Chaudhary, mechanical shocks. Yes, very good. Mechanical shocks or mechanical injury. Okay, ante by mistake ఎప్పుడైనా మదర్ కి దెబ్బ తాకినప్పుడు ఆర్ ఏమైనా చిన్న యాక్సిడెంట్ అయితే, ఓకే, అప్పుడు జస్ట్ మెకానికల్ ఇంజురీ నుంచి ప్రొటెక్టింగ్ ద ఎంబ్రియో. విచ్ వన్? amniotic fluid. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్, వెరీ గుడ్. మెకానికల్ షాక్స్. నెక్స్ట్, డాష్ అండ్ డాష్ ఆర్ ది రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్లవర్. ఒక ఫ్లవర్ లో reproductive part enti? Which 2 parts? Ante flower lo there are so many parts na, stem, petal, sepal, then you have pedicel, stigma, style, stamen, anther. So which part is the reproductive part of a flower? Avunu Prem Kumar, placenta provides nutrients to the offspring. నిషిత, 9th క్లాస్ కి 4th లెసన్ చేసుకోవాలా? సరే నాన్న, 9th క్లాస్ కి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది తొందరగాలోనే. ఎండ్రోషియం అండ్ గైనీషియం, వెరీ గుడ్ జయశ్రీ చౌదరి. ఎండ్రోషియం గైనీషియం రాసుకోవచ్చు. స్టేమన్ అండ్ కార్పల్ కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, కార్పల్ ఆర్ పిస్టిల్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ, నో కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, సో ఎండ్రోషియం అండ్ గైనోషియం ఆర్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అ ఫ్లవర్. ఆల్ రైట్, మీరు స్టిగ్మా, స్టేమన్ అలా రాస్తే స్టేమన్ ఇస్ కరెక్ట్. స్టేమన్ ఇన్క్లూడ్ ఫిలమెంట్ అండ్ ఆంథర్. కానీ ఇక్కడ ఫీమేల్ పార్ట్ కోసం కార్పెల్ అనేది రాయాలి. కార్పెల్ అంటే
స్టిగ్మా, స్టైల్, ఓవరీ, ఓవ్యూల్ అవన్నీ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కార్పెల్లో. అందుకే కార్పెల్ ఇస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అన్నమాట. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ ఆండ్రోషియం, గైనోషియం ఆల్సో, కానీ బెస్ట్ మీరు స్టేమెన్ అండ్ కార్పెలే రాయండి. ఓకే, హాయ్ వనజ. చిత్ర స్టేమెన్ కార్పెల్, అవును కరెక్ట్. సుధాకర్, yes. Prem Kumar, Lasya. Where is Maha? She's not answering. Sejal, yes, correct Nana. So ikkada Shanti, stamen and pistil kuda rayochu, stamen and carpel kuda raskochu. Next, vasectomy lo dash is tied and cut in males by surgery. So vasectomy oka surgical method of contraception. Okay, so males lo which part of the male reproductive part is tied and cut? So testis, fallopian tube, oviduct or vas difference, which is cut? So మీరు ఎలిమినేట్ చేయండి. ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మీరు ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఎలాగో ఫీమేల్ పార్ట్, ఓవిడక్ట్ కూడా ఫీమేల్ పార్ట్, అది ఎలిమినేట్ చేసేయండి. నా కమింగ్ టు టెస్టిస్ అండ్ వాస్ డిఫరెన్స్ లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎస్ చిత్ర, లాస్య కరెక్ట్ ఆన్సర్. అవును, వెరీ వెరీ కోల్డ్ అయింది నాన్న, బాగా జలుబు అయింది, సో గొంతు కూడా మారిపోయింది. సో ఇక్కడ వాస్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో వాస్ డిఫరెన్స్ ని టై చేసి దే విల్ టై అండ్ కట్ సో దాట్ sperms cannot come out or enter the female reproductive organ. Okay, so vasectomy female lo surgical method is called as tubectomy, isn't it? Tubectomy lo what is tied and cut? Fallopian tube. కానీ vasectomy లో it is vas difference. Now you have to expand AIDS. So AIDS తో పాటు tell me the full form of HIV also. దిగ్రాజ్, D for దిగ్రాజా, అవునా ప్రేమ్ కుమార్? ఓకే, సేజల్, yes సేజల్, కిరణ్ కరెక్ట్ నానా. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి, ఎక్స్పాండ్ AIDS. What is the full form of AIDS? And also tell me the full form of HIV. HIV and AIDS full form fast గా టైప్ చేయండి ఎవ్రీబడి. yes, acquired. Jayashree Chaudhary, very good. So acquired immunodeficiency syndrome. Okay, so acquired immunodeficiency syndrome is AIDS. HIV ante human immunovirus. Okay, so human immunovirus is HIV. Acquired immunodeficiency syndrome is AIDS. Very very important full form from this chapter. కానీ కొన్నిసారి ఇట్లా రెడ్ రిబన్ సింబల్ ఇచ్చి కూడా అడుగుతున్నారు, వాట్ డస్ దిస్ సింబల్ రిప్రజెంట్? సో ఆన్సర్ ఏంటి? దిస్ సింబల్ రిప్రజెంట్స్ ది లైక్ ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్. సో ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ఎయిడ్స్ డే, అది ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ సింబల్ అన్నమాట, రెడ్ రిబన్. ఓకే, ఎస్ చిత్ర, శాంతి అండ్ నవ్య, పద్మభూషణ్ రెడ్డి, లాస్య, సేజల్, very good. All of you giving the correct full form of AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. HIV ante human immunovirus. Okay, very good. Avunu, Shanti is showing one virus emoji. Okay, next one chuddam. Any device or drug that prevents pregnancy is called dash. So idi oka topic separate ga untundi kada, so that is called as contraceptive. Okay, so what are the various contraceptive methods? One of the most important 4-mark question. So barrier method, mechanical method, hormonal method and surgical method. Okay, 4 headings. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు కాంట్రాసెప్షన్ ఆర్ కాంట్రాసెప్టివ్ గురించి అడిగినప్పుడు 4 మెథడ్స్ సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని దాని గురించి 2-3 లైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, CR7, hi CR7, contraceptive device. Yes, Chitra, correct. Riffin, hi Riffin. Sunita, hi Sunita. So many new students joining now.
Next question, fragmentation can be seen in. So fragmentation oka type of asexual reproduction in animals. So it can be seen in Hydra, Spirogyra, Rhizopus, Planaria. Which one? Fragmentation can be seen in which of the following? Sunita, yes. Come on, tell me the answer. Sudhakar. Fragmentation can be seen in which of the following organism? I can draw the diagram of that organism and give you the clue. So guess cheyandi organism ki. Okay, so it will be something like this. Which is this organism? Cheppandi pillalu, cheppandi fast ga. Hi CR7 and Amruta. Okay, hi Amruta, welcome to the Vedantu family. Yes, this is Spirogyra fragmentation example. Best example is Spirogyra only. Hydra lo emaitundi? Hydra lo jarigedi asexual reproduction is budding. Rhizopus lo what happens? Spore formation. Planaria lo regeneration. And Spirogyra lo fragmentation. Okay. Next. Rose plants can be propagated through cutting, layering, grafting, all of the above. Which is the correct answer? Shrikant. Yes, Shrikant, correct answer. Spirogyra only. Excuse me. So rose plants can be propagated by cutting, layering, grafting, or all. Prem Kumar, next toppers. Yes. Everybody, all of you here are next toppers only. So rose plants can be propagated by cutting. Okay. Cutting lo మనం hibiscus కూడా example రాసుకోవచ్చు. Hibiscus, rose. Layering lo you can write jasmine, nerium. Okay. Grafting, best example mango. Grafting is mostly done for mango or citrus fruits. Next, two testes are located in the dash. Okay, so testes in male reproductive system located in urinary bladder, urethra, scrotum or prostate gland. Where it is located? Only study, you are a new student? Okay. Anusha, you are also late. No problem. Malli chudochu. Okay. Yes, Chitra, cutting. Next one, two testes located in the urinary bladder lo untunda, urethra na, scrotum lekapothe prostate gland. So answer is scrotum. Testes will be located in the scrotum, isn't it? Yes, Jayashri Chaudhary, correct. Only study. Welcome to the Vedantu family. All the new students, welcome. You all can subscribe to the channel and click the bell icon. And session ni kuda andaru like cheseyandi. Next, fertilized ovum attaches to the wall of dash. So uterus lo only the fertilized egg will come na. So it is attaching to the uterus only. So fertilized ovum will get attached to the wall of uterus. Answer is uterus. Okay. Yes, Chitra and Shanti are giving the right answer. So many question ki iroju answer is option C only kada. So scrotum and uterus, correct answer. Next, read this question carefully. One of the most important 2-mark question or 4 marks lo kuda adugutunnaru endante okavela fertilization jaragakapothe females lo, okay, fertilization of egg jaragakapothe ఏమైతుంది? gestation period start అవుతుందా, menstrual cycle start అవుతుందా, embryo development or endometrium formation, what is happening? So if there is no fertilization, then dash takes place in female. Jayashri Chaudhary, menstrual cycle. Yes. So menstrual cycle is the right answer. Fertilization jarugute gestation period will start. Ante embryo development will start. Fertilization lekapothe appudu emaitundi, menstrual cycle will start. Okay. Yes, Satya Rowdy, ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయింది. మొన్ననే 1 షాట్ చేసుకున్నాము. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్,
ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి. స్పెషల్ టిష్యూ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ బిట్వీన్ మదర్ అండ్ ఫీటస్. ఇప్పుడు మదర్ అండ్ ఫీటస్ మధ్యలో వాట్ ఎవర్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ విల్ హ్యాపెన్. సో మదర్ బ్లడ్ లోనే కదా ఉండేది అన్ని ప్రోటీన్స్, అమినో యాసిడ్, గ్లూకోజ్. సో మదర్ బ్లడ్ నుంచి ఫీటస్ బ్లడ్ కి whatever the exchange is happening, so that is happening through a special tissue, okay, disc like tissue. Okay, so what is that tissue called as? Cell membrane, placenta, tissue layer, or uterus? What's the right answer? Chitra, placenta. Very good. Sunita Villai ikkadi nunchi vachindana. Shanti, option B. Yes, Shanti, option B is correct. Shrikant, Prem Kumar, Lakshmi Deva. Yes, Lasya also correct. So placenta is the special tissue. Akkade the exchange is happening. See, chudandi, ఇక్కడ MCQ లో what all things are repeated, away you can expect in 2 marks and 4 marks also. Placenta question బాగా అడుగుతారు. Okay, 4 mark question లో placenta is repeated so many times. All right, editing elites, yes, placenta is the right answer. Next, ఇక్కడ కింద ఒక ఫ్లవర్ పిక్చర్ ఉంది. ఫ్లవర్ పిక్చర్ లో లేబులింగ్ చేశారు పార్ట్స్ A, B, C and D parts. So what you have to identify, which part of the flower will develop into seed and which part is developing into fruit respectively. Okay, so A, B, C, D lo which part is becoming the fruit, future fruit, and which part is becoming the seed, future seed. Okay, so tell me. So ఈ flower diagram లో ABCD లో which is the one developing into a seed and which is the one developing into fruit? C and D. See, first ikkada chudandi, this is C. What is C? C is ovule and D is ovary. Okay, manaku em telusu ante ovary only will become the fruit, ovule will become the seed annamata. So ikkada ovary undi kada, ovary becoming the fruit, so D is becoming the fruit. First question lo adiginaru seed. Seed ante first you should write C and then D. So option C is correct. Yes, D will become the fruit, C will become the seed. So ikkada respectively adiginaru kada, which part will become the seed and which is a fruit. So seed first option C, labeling C, and fruit vachesi D. Yes, Shanti, Prem Kumar, Lakshmi Deva, Shrikant, correct. So just remember, ovary is the future fruit and ovule is the future seed. Okay, next question. In a flower, the parts that produce male and female gametes. So flower lo male gamete ekkada production jarugutundi, female gamete ekkada production jarugutundi. So male and female parts. Male parts ante what are the male parts? Anther and filament. So these are the male parts. Female parts enti? Female parts vachesi stigma, style and ovary. అలాగే మీరు ఓవ్యూల్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ విచ్ పార్ట్, ఇప్పుడు మేల్ లో యాంథర్ అండ్ ఫిలమెంట్ లో ఎక్కడ మేల్ గ్యామెట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, ఫీమేల్ లో కూడా ఎక్కడ స్టిగ్మా, స్టైల్, ఓవరీ, ఓవ్యూల్ లో విచ్ పార్ట్ మేల్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్? అవును శాంతి, yesterday I asked this question while teaching you. Lasya, anther and ovary. Okay, yes, correct. Anther and ovary is the right answer. So male gametes are produced from anther. Male gamete ante pollen grains lo male gamete will be there. Ovary lo egg cell untundi, aa egg cell is the having the female gamete. Okay, so very good. That's all, my dear students. So we have discussed, I think, more than 50. First top 50 cheppanu, tarvata some more questions also I have discussed. The MCQs are important bits in the from the chapter reproduction.
ఇలాగే నెక్స్ట్ మీకు ఏ చాప్టర్లో ఎంసీక్యూస్ ఆర్ బిట్స్ కావాలి, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. అండ్ టుమారో వీ విల్ బి డూయింగ్ వన్ షార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్ ఎలాగో మీకు అయిపోయింది, FA1 కూడా అయిపోయింది, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుందాము. డీటెయిల్ వన్ షాట్ మనం ఇంకా చేయలేరు కదా, సో వీ విల్ బి డూయింగ్ దాట్ టుమారో, వన్ షార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, హెరిడిటీ లెసన్ వన్ షాట్ కూడా ఆన్ సాటర్డే. ఓకే, సాటర్డే రోజు we will have heredity one shot, so we'll be completing heredity one shot on Saturday. Got it? Sejal, thank you Sejal, thank you so much. Joshna, good evening, you joined so late. Jayashri Chaudhary, yes. So that's all my dear students, thank you for watching this session. And reproduction chapter ni sariga practice cheyandi, okay, because this is one of the high weightage chapter. Reproduction chapter oka high weightage chapter annamata, very very important. You can expect more marks from this chapter. Okay, control and coordination MCQs kavala Shrikant, sare, definitely Jayashri Chaudhary, I'll be doing control coordination MCQs also. Kani ee week lo we are going to do heredity chapter one shot, alage life processes one shot also we will be completing. Okay, life processes one shot చేసుకుందాము. Hi Umesh Edits, how are you? 5 AM కి చెప్పాలా క్లాస్? ఓకే, దేవిలాల్ సార్ 5 AM చెప్పారు కదా ఈరోజు. సో సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్ ముందు 5 AM we will take class, లేకపోతే ఈవినింగే క్లాసెస్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జయశ్రీ చౌదరి. ఓకే ఓకే జోష్న, నో ప్రాబ్లం, ఎలాగో రికార్డెడ్ క్లాస్ కదా ఇది, మళ్ళీ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, బాయ్ బాయ్ శాంతి. ఎస్, వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. సో నెక్స్ట్ మీ అందరికి కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో కావాలి అంటున్నారు కదా, సరే. సో కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ద MCQs. కానీ దిస్ వీక్ ఆన్ సాటర్డే వీ హ్యావ్ హెరిడిటీ వన్ షాట్ అండ్ టుమారో వీ హ్యావ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ వన్ షాట్. ఓకే, సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎలాగో అయిపోయింది, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుందాము. బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి, వీ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్. మళ్ళీ కలుద్దాం, సేమ్ టైమ్ సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్, బై బై, టేక్ కేర్ అండ్ సీ యూ సూన్. Bye bye.